route à nouveau. On remet ça, toujours avec le soleil, la bonne humeur de voir après 2 semaines arriver Ertan Beskardes, le concurrent anglais d'origine turque, un ami, ancien concurrent aussi, vous le savez très bien, de la Golden Globe Race 2018. Et je ne vous cache pas notre joie immense de voir Ertan qui nous envoie un baiser depuis son bateau. La joie de le voir arriver, souriant et heureux sur le soleil. Good to see you. Good to see you. So Ertan's now arrived in Lanzarote, all very good. Good to see you. Yeah, you're all tired. I heard the Mayday last night. Yeah. It was all a bit sad. Yeah. Anyway, keep sailing. You're going to the end of that concrete wall, dead ahead. Okay? So we'll close in on now and just say g'day. Okay. So how do you feel now that you're here? I feel better. Yeah. Hang on. I'm trying to drive here and get as close as we can. Ertan est là, vous pouvez le voir, il est content d'être là. Il disait à Don il a entendu à la radio le Mayday la nuit dernière. Évidemment, c'est terrible pour lui comme pour nous tous d'entendre un Mayday d'un concurrent qu'on avait vu, c'est le cas de Guy Debord, seulement quelques heures avant. Et puis vous savez que c'est toujours comme ça avec un Mayday, on l'entend, on ne sait pas encore ce qui se passe. Et donc Ertan rappelait en anglais à l'instant ce moment-là. Mais aujourd'hui, comme vous le savez aussi, tout va bien. Guy Debord a été secouru. Do some photos around him and then we'll get up close for the interview once he's gone around the buoy. And it's a bit easier then. So yeah, so for now it's just stand by because soon we're going to be talking to Ertan. We'll go alongside. Donc voilà, on va vous quitter pour le moment. On va prendre quelques photos de Ertan et on va se retrouver tout à l'heure à la bouée avec lui pour l'interview. À tout à l'heure. Il sera aussi, il faut que je vous le dise, il va aussi parler en turc parce qu'il a un très grand following turc. Ertan will also speak in Turkish in few minutes because he knows a lot of people are watching him from Turkey and I'm sure he has some things to tell them in his own language, dans sa langue maternelle. À tout à l'heure. It's a Rustler 36 and hydrovane wind vane again. You'll see the bracket on his rudder there on the transom is for a second wind vane that he has in case the hydrovane should fail. He's got his all his cockpit man overboard bits and pieces in case he needs it for this film drop, and then that'll all be the life buoy and all that stuff. That'll all be put below once he gets underway from here. And it's a very nicely prepared Rustler 36. Ertan had actually entered the 2018 Golden Globe race, but retired after about 4 days, I think it was. Missed the family, but now 4 years later he's back here. Very excited to be here, and everything seems to be going okay. He's got a wind generator on there for power. Doesn't have a hydro generator, just using the solar panels on board and a wind generator. Sometimes not reliable in the Southern Ocean when you get knockdowns and so on. If the wind generator goes underwater, it's I think he's pointing to the fact I think he's had a problem with the pole already holding the wind generator up, but we'll have a chat about that when he gets there. Yeah, looking pretty good. He was asking you where is the buoy. I think he was asking you before. Okay, yeah, I told him the wall. You can see the yellow buoy, so I'll go over and tell him that it's the yellow buoy. So I'm driving here as well at the moment, holding the mic. I'll pass it over to Ada. Nous allons approcher Ertan à nouveau
pour lui dire où se situe la bouée qu'on ne nous voyons pas pour le moment, mais qui est cette fois-ci tout près devant. The yellow buoy off the end of the concrete wall. See the little yellow buoy up ahead. That's it. You can leave it to port or starboard, whatever you want. Okay? On est en train de lui expliquer où se trouve la bouée et il lui rappelle qu'il peut la laisser à tribord ou à bâbord, mais qu'il doit prendre un riz dans la grande voile. C'est ce que Ertan va se préparer maintenant à faire avant d'arriver, comme tous les autres, à cette fameuse bouée jaune et à l'interview que Don fera avec lui. Certainement cette fois-ci aussi beaucoup en anglais parce que Ertan est anglais, parce que Don a beaucoup de choses à leur demander, des choses techniques, donc il n'est pas toujours évident pour moi de les interrompre, peut-être parce que je n'ose pas aussi, pour vous expliquer un peu ce qu'il raconte en anglais, mais grosso modo, après, j'essaye de faire toujours un résumé pour vous raconter les moments les plus importants en tout cas de l'interview qu'aura fait Don. Et donc voilà l'Asie Water, le bateau numéro 94. Un bateau que nous sommes, comme je le disais tout à l'heure, très heureux de voir arriver à Lanzarote après sa première tentative échouée, comme vous vous rappelez peut-être dans la première Golden Globe Race, lorsqu'Ertan avait dû s'arrêter parce qu'il avait compris que la solitude, que sa famille lui manquait trop et qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt pour la solitude de la Golden Globe Race. Donc il avait arrêté. Cette fois-ci, il continuait. Il avait eu quelques soucis au début de la course dans le golfe de Gascogne. Vous vous rappelez, il était même tombé. Il était resté inconscient un petit moment. Il avait eu un début de fumée à bord. Donc il lui posera sans doute la question de savoir d'où venait cette fumée et qu'est-ce qui s'était-il passé avec ce système électrique. Mais maintenant, tout cela est de l'histoire ancienne. Le golfe de Biscay, cette semaine horrible qu'ils ont tous vécu face au vent avec une mauvaise houle, est passée. Et donc on va voir dans quel état d'esprit il est, mais il a l'air pas mal, voilà, de premier abord. Putting a reef in the mainsail is part of the rules of going around the rounding mark. He's got to have an approach with a reefed mainsail, and then when he's abeam the mark, he'll get rid of the head sail, and we'll come alongside and have an interview. Just looking at the windows there, you see a lot of duct tape on the windows, so he's obviously got some leaks there. You can't be a sailor without having lots of rolls of duct tape and silicone on board to plug holes. So I'd say he's got a few leaks on board, but looks very happy. Knows his boat really well. He's had the boat for a long time now, about six, maybe 5 years. Yes, 5 and a bit years. Had a big refit again, in ready for this race. New mast, all new deck hatches and bits and pieces. So very well prepared. Anyway, we might head along up to the mark and see you again shortly. Yeah, and we need to ask him because I don't remember if we know what was his smoke on board, his problem, his electrical problem or something. No, we don't know yet. I don't think he's found it. The last news I had, it was smoke. It wasn't a fire, but it was a lot of smoke, so it was a big short. He's isolated a few things, but I don't think he actually worked out what caused it or what, but we'll certainly ask him. Anyway, very shortly we'll know all that. Yeah. Because today is no wind, we can go close to him and ask all the questions. The water looks like it's good for a swim. Okay, let's go for a swim and we come back with the live later. Yeah, it's quite warm too, eh? Gentle breeze anyway. Yeah, actually. How do you like the flat water? Yeah, yeah, just like the Med. So Ertan's the color of the water is English Turkish and spends a lot of time in the Med, so looks good. Okay, we're going to go ahead to the mark, so you'll see where it is, the yellow buoy, and we'll pick it up again when we're there. Okay, good. Thanks, Ertan. Good to see you. Well done. Yeah. Okay. À tout bientôt dans 10 minutes, je pense.